look like 16? Is your channel monetized? Through my channel I'm earning. Are you dating someone? I thought like let's just like come here, say it out loud. I don't know, apparently I just fall in love with that guy. मैं इतने प्यार में थी उसकी. I love you and you are mine, I'm yours. On that note, yes. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel and welcome to a fresh new video. If you're new here, hi, my name is Shruti. I love creating content and I would highly recommend you to subscribe to my channel right now. So today's video is going to be a sit down video where I'm going to be answering all your questions. Basically, I'm going to chit chat a lot, so make sure you grab something to like munch on, or maybe you grab your water tank because believe me, you are going to need this, or basically I'm going to need it because I'm going to talk a lot. So few days back, I did put a post on my Instagram story asking you questions, this Q&A thing. So if you are not following me on my Instagram, I would highly recommend you to do so because I keep doing this Q&A thing there. And basically, we will get to know each other more on my Instagram. So yeah, just go and follow me there. So you guys asked me a lot of questions and I did pick out like a bunch of them. Those were like most requested ones. So this video is going to be interesting. Also, I thought like since so many of you guys are new on my channel, we recently hit 2K subscribers, guys, like woohoo. So I can see like there are so many new subscribers on my channel and you guys don't know me much. So if you guys want like an introduction of me, you can just hit my first YouTube long form video. I did introduce myself to you guys there. But yes, this video is basically to know me a little better, right? So I think without further ado, let me just quickly jump into the video. Alright, so the first question is, which was like most requested, is what is my age? So I feel like this is like none of anyone's business and I feel like मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी एज छुपानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. I'm not one of those girly. But yeah, whenever someone like asks me how old are you, my instant reaction or like instant reply to this question is guess. How old do you think I am? I mean, I don't know because I love playing this game. Because होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है that I'm too young. People think that I'm a teenager, which is, I mean, quite a compliment to me. I feel like it's a compliment only because if I look young, girl, I'm doing something right. I don't know. So yes, and I think it's in my genes because my mom and my dad, they both look like really young. मतलब कोई कह नहीं सकता कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं because my brother in his 30s and also yeah, but I guess it's in my genes. So anyways, मुझे बड़ा मजा आता है because आधे लोग मुझे बोलते हैं that you look like 16 or 17 and all, which is quite a compliment again. But some people really think that I'm in my 30s or like late 20s and I'm like, I'm not that old, you know. So anyways, I love playing this game. कोई भी मुझसे पूछता है कि आप कितने साल के हो, I'm like, please guess how old do you think I am? But yes, I'm neither in my teens nor in my late 20s or maybe in 30s. No, I'm in just in between. So basically this year in November, my birthday is in November, like 18th November. So yeah, this year I'll be turning 24, you guys. I know for most of you it is going to be a shock that, oh really, are you like 24? But yes guys, it is what it is. I am 24 years old. I mean, I'm gonna turn 24 this year. So yes, that's how old I am. Moving right to the next question, which is again the most requested question. And this question is not requested by my online audience. I mean, yes, online audience also like do ask me this question more often, but this is also asked by like so many of you in person. Like मुझसे in person भी बहुत ही सवाल पूछा जाता है wherever I go. Like, is your channel monetized? I do understand because of my reach, you guys think that my channel should be monetized or अभी तक तो I'm earning a lot and all. No guys, my channel is unfortunately not monetized and I'm not complaining. I mean, I am okay with it because I'll tell you what. When I started YouTube, I never thought of like monetizing my channel and all. I mean, yes, definitely it is a goal and I would love it if through my channel I'm earning. But yeah, right now my channel is not monetized. For those who don't know, to monetize your channel, you have to like cross a certain
watch hour thing. I don't know what it is. I'm still trying to figure this shit out. But yes, you have to hit like a certain watch hours thing, जो कि अभी तक मेरा channel cross नहीं कर पाया है. But definitely we will do this together. I mean, just keep supporting me, guys, and I will definitely like cross that thing. But yes, my channel is unfortunately maybe but not monetized yet. But I really don't care. But yes, like right now, since I really want to like touch 100k by the end of this year, and I'm gonna do this. I'm really gonna do this. You guys just, I need a little bit of your support. Just keep supporting me the way you love me. Just keep sharing all your love, and I will definitely hit 100k subscribers by the end of this year. That's the one thing I'm aiming for. Yeah, so basically if I like really need to reach there, I also need to make sure that I'm like monetizing my channel. So earlier I was not like taking care of this thing, and I was not even like thinking about it. But now, since I really want to like touch 100k mark, I also need to make sure that my channel is monetized. So yes, देखते हैं, होता है तो ठीक है. Otherwise, I'm loving the way you guys are responding to my videos and all, and I'm loving the support you are giving me. So thank you so much. Let's move forward to the next question. Guys, this is the most asked question on my YouTube, on my Instagram, even on my Snapchat. Like, believe me, I don't use Snapchat that often. I mean, I do use it, but just to promote like my links, my work, and basically like very rare I use Snapchat, and even there I've been asked this question. So yes, the question is, are you single? Are you dating someone? Are you seeing someone? Are you committed? So this question is like highly requested, and I'm like, I have to answer this question in this video. Otherwise, there is no purpose of making me this video, because you know, if I'm saying answering all your questions, I mean it. So I don't know how to answer this question, because I don't know, like I really feel like I strongly believe in nazar. बहुत होता है यार, because I've seen so many like influencers and just like my common friends as well. I've seen that as soon as they like published their relationship and all, and they really made this thing official on their social medias and all, I've seen them like breaking up after like a very short time of period. So I don't know, I'm like really nervous about it. But also like at the same time, since I want to like build this community, since I want to like really make sure that I'm being transparent on my YouTube, I want to also like make sure that I'm like, you know me like really well. And yes, I want to just make a transparent thing with you guys. So I thought like, let's just like come here and let's just say it out loud. But I'm still a little nervous, believe me or not. So yes, I don't know if it's a right time to say it out loud on my YouTube and with you guys. But again, I just want to build a community where I'm just sharing everything about my life with you guys. And I really want to build that friendship with you. So yes, on that note, yes, I am single. Guys, I am single. I mean, I am not dating anyone. You know, like there was this Kendall interview where she was saying, I don't know, Kendall or her sister, I don't know, but one of them were actually like interviewed by someone, and उस interview में उन्होंने बोला that I'm not dating anyone, I'm not going out, I'm not seeing anyone, I'm not even chatting with anyone. I'm just basically like attracting people. Right now, I am at that phase. I'm not talking to guys. I'm not even seeing guys. I am not hanging out with them. I'm not even trying to date anyone. I'm literally doing nothing. I'm just sitting at my home, and I'm just thinking that, you know what, someday a beautiful and handsome hunk is gonna come and say that, you know what, I love you and I want you to be mine forever. That's what I feel. So, you know, I'm attracting people. That's what I think, because honestly, I'm not doing anything. And guys, why are you even asking me this question? Like, do you even really watch my content? Have you seen my shorts or my videos? Have you ever seen any guy with me? मतलब, you know what, I'm that kind of person. अगर मेरे साथ कोई भी है ना, अगर कोई भी मेरा close है, या फिर मेरा कोई भी friend है, or even my partner, I will make sure that, you know, I come with a package. I come with a camera. I mean, wherever I go, my friends also knows that, you know, अगर ये लड़की आएगी तो ये camera साथ लेकर ही आएगी. So they make sure that they are like fully dressed and all, so that
wherever I'm going, I can like record them as well. So, you know, like obviously if I'm in a relationship, I will make sure that initial days, like initially I won't like put a camera on him, but you know, later on I will make sure that, you know what, ab bahut ho gaya hai, let's just put a camera on ourselves, and I will make sure that he is coming in my videos. So whenever that will happen, I will let you know, guys. But right now I am not seeing anyone, I'm not dating anyone, I am single, and yes, I am single. Moving right along, we have another very like most requested question, which is, what is your hair care routine? Honestly, again, I'm gonna be like super frank with you guys. I am at the moment doing nothing with my hair, like genuinely nothing. But I'll tell you what, like again, I'm not gonna lie, back in 2020, like till 2020, I used to like take care of my hair so much. So I'll tell you what, ever since I was a teenager, I really used to take care of my hair, and I think this is the reason why my hair are so good, you know. So, and also again, it comes with genes, like it comes from my papa side, because papa के बहनों के बेसिकली मेरी बुआ जी के हेयर, मेरी अम्मा जी के हेयर काफ़ी अच्छे हैं. बेसिकली माई ग्रैंड मॉम, आई कॉल हर अम्मा जी. तो मेरी अम्मा जी के, मेरी बुआ जी के हेयर काफ़ी अच्छे हैं. सो टच वुड, आई मीन टच वुड, मेरे हेयर भी काफ़ी अच्छे हैं. बट अगेन, व्हाट आई डू पर्सनली सिंस माई टीन एज, आई ऑलवेज यूज टू लाइक टेक केयर ऑफ माई हेयर लाइक अच्छे से. सो आई टेल यू ऑल दोज रेमेडीज विच आई यूज टू डू, but right now I don't know, I'm just not able to do them, maybe because of work or whatever. I just don't get time, or sometimes I'm just too lazy to do it. So earlier I never used to wash my hair with just shampoo. I mean, obviously I use shampoo, but not just with that. So what I used to do, like अपने hair wash करने से ना आधा घंटा पहले I used to apply something on my hair. समथिंग, मतलब मैं बिना कोई फेस हेयर पैक लगाए मैं कुछ हेयर वॉश कर ही नहीं पाती थी. मतलब मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाइक वियर्ड था. तो मैं कोई ना कोई हेयर पैक बनाती थी, उसको लगाती थी, आधा घंटा बाद में अपने हेयर वॉश करती थी. एंड स्पेशली इन कोविड टाइम, सिंस वी ऑल वर एट होम एंड वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ये मेरा हमेशा का था. स्किन केयर और हेयर केयर मैं हमेशा करती थी ट्वाइस अ वीक. मतलब इट वॉज नॉट हियर नॉट देयर, नो लेजीनेस, नथिंग. मुझे करना है तो करना है. एंड ट्रस्ट मी, मतलब वो होम रेमेडीज बहुत ज़्यादा काम करी है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दैट विद यू. सो यू कैन पुट अनियन वाटर ऑन योर हेयर. आई सेड इट लाइक सो मेनी टाइम्स दैट अनियन वाटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शाइनी हेयर और फॉर हेयर ग्रोथ एज वेल. सो वट यू कैन डू, जस्ट स्क्वीज अ अनियन. आप उसको अच्छे से या तो मिक्सी में मिक्स कर लो, वो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे. देन वट यू डू, कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले लो जो कि काफ़ी पतला सा होगा, उसमें आपको सारा अनियन डालना और उसको स्क्वीज कर लो. जो भी उसका वाटर आएगा उसमें वट यू कैन डू, यू कैन ऐड मे बी अ विटामिन ई कैप्सूल. देखो, आप पानी ऐसे, उसका जो प्याज का पानी होता है वो ऐसे भी आप अपने हेयर पे लगा सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू ऐड लाइक मोर ingredients to it, you can add थोड़ा सा vitamin E का capsule, maybe 1 or 2. Just put it that, make sure you make vitamin E capsule your best bud. So this is vitamin E capsule looks like. I think it's 400 something, कुछ तो इसका नाम होता है. I'll just put it here so you can just buy them. So yes, you can add that and just simply mix it and put it on your hair. आधा घंटा लगा के रखो. आधे घंटे बाद just simply wash your hair with any of your favorite shampoo according to your scalp. So yes, the next thing is, this is for hair growth. If you want like more hair growth, but if you want your hair to be like soft, because अगर आपके frizzy hair हैं, dry हैं, so what you can do is you can put aloe vera. I love aloe vera. Like उसका ना एक technique होता है, I'll tell you. So basically I do have like aloe vera plant at my place. I have so many plants. So I do have aloe vera plant. आप क्या करो, उस aloe vera को काटो. उसका ना आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आप उसको ऐसे ही ना लगा लो, बिकॉज ना उसके बाद होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, एलोवेरा लेते हैं, उसको कट करते हैं और उसको ऐसे ही लगा लेते हैं. उसके ग्रैनुअल्स आपके हेयर पे चिपक जाते हैं. इट गेट्स सो मेसी टू वॉश इट. डू नॉट, प्लीज डू नॉट डू इट. आई नो एलोवेरा निकालने में थोड़ी सी मेहनत है, बट एक बार अगर आपने वो मेहनत कर ली ना, उसके बाद आप एकदम इतना ईजी हो जाएगा ना बाकी का प्रोसेस. आई टेल यू हाउ. सो बेसिकली टेक अ एलोवेरा, लाइक वो जो ऐसे होता है ना, ऐसा वाला, उसको आसपास से काटो, जो उसके वो नहीं होते कील टाइप के, उसको काटो. देन उसके आप आगे का पील हटा दो, उसके पीछे का ऐसे पील ऑफ कर दो. जो वो बीच का एलोवेरा निकलेगा ना, मेक श्योर उसके ऊपर उसका छिलका ना हो बिल्कुल भी. उसको क्लीन करो अच्छे से, बिकॉज उसके ऊपर से ना एक येलो कलर का लिक्विड सा निकलता है, विच इज़ आई गेस नॉट गुड फॉर योर हेयर.
I'm not sure, but I have heard that that yellow thing is not good for your hair. So उसको अच्छे से वॉश कर लो. जब वो अच्छे से वॉश हो जाए, then just put it again in the grinder. अच्छे से उसको ग्राइंड कर लो, मिक्स कर लो. उसके बाद अगेन आप वही कॉटन का कपड़ा लो, उसमें डाल के उसको अच्छे से स्क्वीज कर लो, अच्छे से, राइट? और मे बी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लो. Whatever comes out, that is pure aloe vera gel. उसके अंदर again, if you want, you can add maybe vitamin E capsule, और मे बी यू कैन ऑल्सो एड आंवला का रस. आंवला का रस अगेन, जो भी वो आंवला का रस निकलता है वो रस उसमें डाल लो, और जो आंवला बचता है वो आप खा भी सकते हो. आई नो खाना इज नॉट दैट, लाइक द टेस्ट इज वेरी वियर्ड, but guys, if you need something, you have to do something for it, right? So I used to like eat amla also, but वो मेरे लिए बहुत difficult होता था, so I used to just apply it. Otherwise, just simply take aloe vera gel and just put it on your hair. That's so easy, mess free. Wow, your hair will thank you. बहुत soft हो जाएंगे आपके hair. And again, if you want to do something like very easy, you are like, Shrew, don't give me this much मेहनत यार, नहीं कर पाऊंगी मैं. Simply buy vitamin E capsule. Put it especially on the area where you feel you have like less hair. So like my front section, if you can see, I don't have hair on my front section. So like put that vitamin E capsule. रात को सोने से पहले आप यहाँ पर लगा लो. जिस दिन you have to wash your hair, a night before just put that vitamin E capsule on your hair, and next day just wash them. You will see result. Again, just don't expect कि आपने आज लगाया और कल आपको result मिलेंगे. No. Guys, you have to be consistent with it. Like try and make sure you are using it twice a week, and yes, you will see results in maybe 3 to 4 weeks, I guess. At least in 4 weeks you will see results, trust me. Okay, so the next question is super interesting, and I know this is not the most requested one, but I felt like this question should be in this video because yeah, like when somebody asked me, I was like, whoa, this really made me think like a lot. So someone asked me like, if you were in a movie, what the title would be? I mean, you know how interesting this question is. So I'll tell you what. मैं एक कैरेक्टर से, जो कि मैं एक मूवी कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लाइक अपनी पर्सनालिटी मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर है मेरी, इज़ गीत फ्रॉम जब वी मेट. आई मीन there are so many girls who feel connected to that character, and that is why that character is like an iconic one. So yes, I feel like I am not extrovert. First of all, let me just clear this thing out. And I understand that there are so many people, especially if you are watching me through my social media and you have never met me in person, you will think that, oh my god, this girl is so extrovert, I want to be that girl. No, I am not at all extrovert. I was a super introvert girl. I'll tell you this out loud, like very clear. So back in my school days, I've always been like this introvert person. School में भी मैं अपनी best friend के साथ जाती थी, तो मुझे होता था like मेरी best friend आज आई है तो मैं उसी के साथ रहूँगी. I don't care who all are there in the class. और lunch time पे भी मैं उसी के साथ हूँ, छुट्टी time पे भी मैं उसी के साथ हूँ. So I was just with her. So I had no idea who all are there in the class, right? But when I came to college, when I was introduced to dance and all, and you know, when you are a dancer and you are also an introvert, oh my god. I mean, that's a very terrible combination you can ever have, because if you are a dancer, you have to be extrovert. You can't be an introvert person, right? But I was that, but I really pushed myself hard, especially in my college days. I really pushed myself hard to be an extrovert. But हाँ, मैं वहाँ तक अपने आप को पुश नहीं कर पाई. But now I am like capable of calling myself एक ambivert person, maybe. Yeah, you can say that, because now I know how to deal like random strangers, but I will not prefer talking to random strangers. You know what I mean? Like if I have work and if I have to talk to a random person, I will talk to them. If it's a work thing, or if I'm just stuck with random strangers and all, I will have to talk to them, but I will not talk to them like purposely. मतलब मेरा खुद से मन नहीं करेगा. So yes, if I, again coming back to the question, if I have to like talk about one movie character, I feel that yes, I feel connected to them. It's Kareena Kapoor Khan Geet from Jab We Met. But if I were in a movie, and if I have to like give a title to that movie, that title would be Shrew in Metro, or Life in Metro. Because honestly, it's been what, 6 years?
like I don't know how to drive, I don't even know how to even ride a scooty, कार तो बहुत दूर की बात रही, and I tried learning it, it's just I feel very, I don't know, I'm too afraid, I feel like कभी accident हो गया, कुछ हो गया, I know this is just a stupid reason, but honestly I am afraid to like learn driving and all. So yes, I do travel from metro. I started traveling from metro since my college days, and I guess it's been 6 to 7 years now that I am traveling in metro. So yes, my college was also too far from where I live. मतलब 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में लगता था, तो हाँ मतलब 1.5 भी नहीं तो 1 घंटा तो लगता ही था, तो दिन के 2-3 घंटे तो ऐसे आने जाने में ही लग जाते थे. When I like came out of college, when I started like working and also I had to like travel from Delhi to Gurgaon every single day. So yes, even then I had to travel from metro. तो ऐसा ही होता था, like कम से कम ना से तो दिन के 3 घंटा मेरा मेट्रो में निकल ही जाता था. And I used to feel like मैं legit ना मेट्रो के ऊपर एक पूरी कहानी लिख सकती हूँ, मैं पूरी एक बुक लिख सकती हूँ, because I have traveled in metro like so much. I know it's convenient to travel somewhere, especially if you want to be on time, because metro में आपको traffic नहीं मिलेगा of course. So yes, है थोड़ा मतलब convenient तो है, but no बाबा, I genuinely don't want to travel in metro anymore. But I feel like my life is mostly I've lived my life in metro only, बिकॉज बहुत टाइम गया है यार, 3 से 4 घंटा मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, भैंस की आँख, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ट्रस्ट मी. But yes, I think this would be the title if I am ever in a movie. The title would be Life in a Metro. So the next question is, what is your goal in life? Okay, it's like a huge one, and I also keep getting this question like, where do you see yourself in next 5 years and all. Honestly, I never think my life like that. I never think कि मतलब you know, सबका एक अपनी लाइफ के ऊपर सोचने का या फिर हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है. कोई हमेशा प्लानिंग करके रखता है कि मैं 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर सबका एक अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है. मेरा अलग है, मैं कभी ऐसे 10 साल बाद की नहीं सोचती या फिर मैं कभी 5 साल बाद की नहीं सोचती. मैं थोड़ा सा शॉर्ट गोल लेके चलती हूँ, सो दैट पहले ये फिनिश करते हैं, ये फिनिश होते ही सेकंड करेंगे, सेकंड फिनिश होते ही थर्ड करेंगे. सो आई ऑलवेज keep like short goals. For now my goal is, again as I told you, I really made this goal for my YouTube at least, that I want to hit 100k subscribers by the end of this year, which is December 2025. I mean, I want to enter 2026 with 100k family. So yes, this is my short term goal. But yeah, in general my goal is to make sure that I travel a lot, and I just don't travel alone. I travel with my family, I travel with my mother, I take my brother and sisters somewhere like nice, and I really want to travel. Basically I want to travel a lot. But again, my short goal is like, for now at least, I really want to build this community which we have, and I really want to make sure that I hit 100k subscribers at least by the end of this year. So yeah, that's my goal. Alright, let's move on to the next question, which is, are you planning to study abroad? Honestly, no. I am not planning to study abroad. Not at all. Even when I was applying for my master's, I never had this thought of like studying abroad. No, I never had this thought, but I would definitely want to travel abroad. Like, first, I really want to make sure that I'm completing India. I'm like really witnessing India's beautiful places. So I definitely want to travel India first, like completely. I want to see everything what we have in India. And when I'm done with that, I definitely want to like just travel everywhere. I want to travel the world. So yeah, I definitely want to like travel like abroad, but I don't want to study there. I like studying here only. I know थोड़ा सा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज लाइक, but I don't think so. I mean, honestly, there are so many people, like there are people I know who are like studying abroad or maybe studying in different cities, and honestly I feel I can't do that. Because मैं ना हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मैं हमेशा से घर में ही पली बड़ी हूँ,
तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कहीं बाहर किसी दूसरी सिटी में जाके अकेले रहूं, अकेले अपना मैनेज करूं, अकेले खाना बनाऊं, अकेले अपने कपड़े धोऊं और अकेले ही पढ़ाई करूं. आई मीन आई कांट डू दैट. I am a chatterbox. I need someone or the other around me to make sure that I can talk to them. मतलब honestly, you won't believe, but I do talk to myself. I do talk to myself a lot. And when someone like really catch me talking to myself, they think that I'm stupid. But I am a chatterbox, guys. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. And this is also one of the biggest reason that why I talk to myself, because आई नो कोई भी इंसान इतना नहीं सुन सकता यार. मेरे सामने भी कोई बंदा इतनी कच कच करेगा, मैं नहीं सुन पाऊंगी उस बंदे की. सो आई अंडरस्टैंड दैट नोबडी, लेजिट नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन लिसन टू माई शिट. एंड दैट्स द रीजन वाई आई टॉक टू माई सेल्फ लाइक अ लॉट. आई नीड अ पर्सन इन माई लाइफ में जिसको ऐसे अपने पूरे दिन की, यू नो वॉट, यू कैन इवन आस्क माई बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक आई डू लाइक मेक वॉइस नोट्स, और वॉइस नोट भी ना ऐसे 10-10 मिनट के हो जाते हैं. एंड देन आई फील यार वो बंदी सुन भी नहीं पाएगी मेरा. मतलब आई नो कि एक एक्सटेंट तक ही सुन सकता है इंसान, तो मैं अपने आप से इतनी बातें करती हूँ ना कि पूछो ही मत. सो येस, आई डू टॉक अ लॉट, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वाई आई did make my own YouTube channel, because here I can talk like endlessly and I know that you guys will listen me. So thank you so much for existing. Alright guys, we are almost there. We are left with just one last question. So let me just drink some water because मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया and my throat is like too dry. For the last question, and last but not the least of course, because I'm gonna be making these videos more often. So for the last question we have, somebody like really asked me that who is your crush, or are you currently crushing on someone and all? Okay, if you're talking about like current crush, no, I'm not crushing on anyone, to be honest. Like I feel like since I read so many like novels and all, मेरा ना लड़कों को लेके स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई हो गया. एंड देयर इज़ नो वन, लाइक नो बडी इन दिस वर्ल्ड, एटलीस्ट इन ह्यूमन टर्म्स, कैन कैच दैट लेवल, और मे बी लाइक एटलीस्ट बी near to that level. I just feel like that because मेरा लड़कों को लेके बहुत ही ज़्यादा expectation high हो गया और वो कोई भी cross नहीं कर सकता है. So yes, that's that. But again, currently I'm not crushing on anyone, not even on some celebrity, not even on some like actor and all, not even in general. So I'm not crushing on anyone. I will tell you of course if I'm crushing on someone. So okay, ऐसा नहीं है कि मैं छुपा रही हूँ guys, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ. I always want to be transparent here. So yes, but yes, I'll tell you a very funny story, like a very funny one, and I don't think so मैंने कभी भी ये चीज़ शेयर करी है, at least on social media. I did share this with my close ones and they know the whole story like in detail, but I'm like today I'm going to share this with you. I'll tell you what, when I was in college, मैं ना एक डांस सोसाइटी में थी which was Sway. I was also the president of that society like in my third year. So I'll tell you what, when I was in my first year, so I was like junior in that society, और जितने भी मेरे seniors थे ना वो काफ़ी ऐसे डांसर्स वगैरह के बारे में बात करते थे, और मैं तभी डांस सीन में घुसी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को डांस का डी भी नहीं पता था, बस हाँ मुझे थोड़ा बहुत डांस करना आता था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज इन दैट सोसाइटी, राइट. सो आई टेल यू व्हाट, जब मैं वहाँ पर थी ना तो कभी भी लंच ब्रेक में या कुछ भी ना, सारी मेरी सीनियर्स जितनी भी होती थी वो सारे ना ऐसे डांसर्स के नेम लेते रहते थे एंड ऑल, तो मेरे को बड़ा लेफ्ट आउट सा फील होता था कि यार मैं किसी डांसर को जानती ही नहीं हूँ एंड ऑल. सो इन आई गेस माई सेकेंड ईयर कोविड हैपेंड, राइट. So COVID में what I did, I started following all those dancers. मुझे पता भी नहीं था वो डांसर्स कौन है, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उन डांसर्स में, बट मैंने फॉलो किया जस्ट टू मेक श्योर दैट वेन एवर सम डांसर कम टू माई प्रोफाइल, माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और अगर कोई मेरा फॉलोइंग चेक करता है तो वो देख के सबको लगेगा कि हाँ ये लड़की तो डांसर है. Such a stupid idea, right? But anyways, I was a kid in college, right? Anyways, there was this one particular dancer जिसकी, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में थी, मेरी सोसाइटी में भी सारी गर्ल्स ही सीनियर थी, तो सब लोग ना उस डांसर की बहुत बात करते थे, बहुत, कि ही सो हैंडसम एंड ऑल, ही सो डैशिंग, आई लव हिम, आई लव हिज वर्क एंड ऑल एंड ऑल. और डांस से ज़्यादा ना उसकी अप्रिसिएशन उसके लुक्स पे होती थी, तो मुझे अगेन बहुत लेफ्ट आउट फील होता था, राइट. सो आई मेड श्योर दैट इन कोविड आई एम फॉलोइंग दैट डांसर.
सो हिज नेम वॉज हिमांशु दुलानी. अब अगर आप डांसर हो ना तो आपको पता होगा कि हु हिमांशु दुलानी इज एंड हु आई एम टॉकिंग अबाउट. बट इफ यू आर नॉट अ डांसर, अगेन यू वोंट गेट द हाइप ऑफ हिमांशु दुलानी. सो कोविड में मैंने फॉलो करना चालू करा इंस्टाग्राम पे, यू नो. सो एक होता नहीं है कि मतलब ठीक है वो बंदा थोड़ा हैंडसम था, मतलब था, मैं इसलिए कह रही हूँ, आई टेल यू. सो कीप लिसनिंग टू द स्टोरी. सो व्हाट हैपेंड, मैं अब ऑब्वियसली मैंने फॉलो किया है तो उसकी वीडियोस आती रहती है, राइट. तो उसकी वीडियोस आती रहती थी हर महीना. मैंने देखना चालू किया, देखते देखते ना मुझे सबसे पहला कनेक्शन उस पर्टिकुलर डांसर से लगा कि उसकी प्लेलिस्ट मेरी प्लेलिस्ट बहुत सिमिलर थी. लाइक जो सॉन्ग्स पे वो डांस, जो कोरियोग्राफी बनाता था ना, वो सॉन्ग्स मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे. मतलब आई वॉज हाईली कनेक्टेड विद म्यूजिक. मैं कभी इतना कनेक्ट किसी इंसान से नहीं हुई हूँ जितना मैं म्यूजिक से हुई हूँ. सो येस, आई वॉज लाइक रियली कनेक्टेड टू दो सॉन्ग्स, और वो सॉन्ग सुन के ना मुझे काफ़ी अच्छा कनेक्शन फील हुआ उस डांसर से. देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड लाइक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्टॉकिंग हिम एंड ऑल. एंड I don't know, apparently I just fall in love with that guy. I felt that this human is so beautiful, he's so handsome. और मैं ना उस बंदे को क्रेजी फॉलो करने लगी थी, लाइक क्रेजी. एक होता नहीं एकदम ही कोई फैन बन जाता है. आई वॉज नॉट इवन अ फैन, मतलब ना मैं अलग लेवल की आशिक बन गई थी उस लड़के की. एंड आई टेल यू, हिमांशु इज इन मुंबई. आई मीन ही लिव्स इन मुंबई. आई डोंट नो, ही इज फ्रॉम आई डोंट नो समवेयर, अब तो मैं भूल गई हूँ. बट मेरे को उसका हर एक चीज़ पता थी. वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो कब खाना खाता है, मुझे सब चीज़ें पता थी. आई वॉज दैट क्रेजी फैन. तो ना कोविड में मैं इतनी क्रेजी फैन बन गई थी दैट कभी कभार मतलब उसका मैसेज आता था ना मुझे, मतलब जैसे मैं ऐसे 10 मैसेज भेज रही हूँ तो उसने एक मैसेज का रिप्लाई कर दिया, तो मैं इतनी खुश हो जाती थी. मतलब लेजिट, आई टेल यू व्हाट. और मैं पागल भी क्यों हुई थी, बिकॉज मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे जितने भी मेरी सोसाइटी वाले थे, मतलब मेरी सोसाइटी में जितनी भी सीनियर्स थी, सब पागल थी उसके पीछे, और वो लोग काफ़ी टाइम से पागल थे. मैं तो बहुत लेट उसकी फ़ैन बनी, राइट. तो वो लोग उन्हें उसे मैसेज करते थे, वो उसका रिप्लाई नहीं करता था, और मैं जब कभी मैसेज करती थी तो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देता था यार. तो ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी बड़ी पागल थी उसके पीछे, वो भी उसका भी हिस्सा है मेरे पागलपने में, राइट. सो आई टेल यू, मतलब मेरे को लेजिट उसने जीवन में बहुत बारी मेरे को रिप्लाई करा है. वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर देता था. आई डोंट नो हाउ. मेरे सीनियर्स भी करते थे, बट वो मुझे क्यों करता था. दिस इज पॉइंट टू बी नोट इन माई लॉर्ड, राइट. बट एनीवेज, हाँ, होता नहीं है कि आप एक इंसान को उसके शक्ल तक देख सकते हो एक टाइम तक, बट एक टाइम के बाद आप उसका टैलेंट भी देखते हो. तो ऑब्वियसली ही इज an amazing dancer and a choreographer, and he's just Chameshwari, I'll tell you. उसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है in general, and I loved whatever he used to create. So back in 2020 he was a big inspiration for me when it comes to dance. So yes, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उस बंदे से. उस टाइम पे I was also so active to like create, and that was the era when I created so much. I really created like so many choreographies, and I used to like upload them on my Instagram. So yes, a big thanks to Himanshu. He was my inspiration. But coming back to my crushing thing, so I want to just share my crushing era when I used to crush so hard on this particular person. I used to feel like कि मैं इतने प्यार में थी उसके. मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे को ऐसा था, बस मैं थोड़ा सा अच्छा सा अपने ऊपर वर्क कर लूँ और मैं कल ही मुंबई सेटल हो जाऊंगी, और मैं कल ही मुंबई जाके मैं हिमांशु को बोलूंगी दैट हिमांशु, आई लव यू एंड यू आर माइन, आई एम योर्स. और हिमांशु बोलेगा अरे तेरा ही तो वेट कर रहा था. एंड देन आवर लव स्टोरी विल बिगिन, एंड आई डोंट नो, आई वाज जस्ट इन माय बबल. सी, दैट्स व्हाई आई सेड आई हाईली लाइक कनेक्ट विद गीत, बिकॉज यू नो अपने ही बबल में रहना. एंड I don't know, I was just a crazy human back then. So yes, I was that crazy about him. So one day, and I've never even met this person. I've never met this guy. Never in my life. So one day, I got to know that he's coming to Delhi to take a workshop, a dance workshop. And I was like, I have to go there. I have to go there. तो मैंने ना क्लास बुक कर दी थी अपनी. एंड आई वॉज ऑल्सो व्लॉगिंग. तो मैं आपको बताती हूँ क्या, यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट करा है ऑफिशियली. आई केम ऑन यूट्यूब लाइक ऑन I guess 2023 जून 2023, राइट. और मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना चालू करा है इसी ईयर जनवरी में. बट आई यूज टू मेक व्लॉग्स सिंस आई गेस माई स्कूल डेज. मतलब ना स्कूल डेज से ही मैं करती थी, अपना कैमरा ऑन करा कि गाइज मैं अभी ये कर रही हूँ, मैं अभी वो कर रही हूँ, फलाना ढिमकाना. अगेन आई नेवर यूज टू अपलोड इट समवेयर, बट येस दिस इज माई थिंग. मैं हमेशा से करती हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पीपल कीप आस्किंग मी दैट ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द biggest, most requested question, that how come you are so comfortable in front of camera. So again,
ऐसा नहीं है कि मैंने अभी चालू करा है यूट्यूब, हाँ ऑफिशियल यूट्यूब मैंने अभी चालू करा है, बट आई हैव बिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा सिंस 7-8 years now. So this is again one of the biggest reason that why I'm so confident in front of camera, because again experience, you know, it's not that I just started. Officially yes, I just started, but I have been doing this since a very long time. Coming back to the story, the crush story. Yes. So what happened, मैंने वो क्लास बुक कर दी and I started like I guess 28 days पहले ही मैंने बुक कर दी थी, और हर दिन 28 दिन थे, हर 28 दिन मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी बनाई है, हाय गाइस, सो 24 days left for me meeting Himanshu and I'm so excited, I can't wait to meet him. Again, I used to make like Snapchat stories every single day. I never posted it anywhere of course, but I used to like keep this story thing to myself. और अभी भी जब वो फ्लैशबैक आता ना, I feel so stupid and I feel so shy कि हाय ये लड़की क्या पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है. बट एनीवेज दैट वाज जस्ट बेबी श्रू, आई कांट डू एनीथिंग. सो यस, बट आई डू रिमेंबर द फर्स्ट ऑफिशियल वर्कशॉप व्हेन ही टुक हियर लाइक इन दिल्ली. मैं नहीं जा पाई थी, आई गेस उस टाइम पे कुछ चल रहा था, मतलब दिल्ली में ना कुछ दंगे वंगे चल रहे थे और वो क्लास काफ़ी लेट थी और तब मेरा घर से बाहर लेट जाना अलाउड नहीं था. सो यस, again he came back after like 6-7 months, he came back again to Delhi और मैंने उसकी वर्कशॉप अटेंड करी थी. एंड आई टेल यू व्हाट, व्हेन आई मेट हिम इन पर्सन, यू नो, जब आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हो, एंड अगेन व्हेन some influencers, you know, just put this thing out that, you know, हम अपनी पूरी लाइफ नहीं डालते हैं सोशल मीडिया पे, there is so much happens behind the camera which you guys not able to see. I understand, because on social media I thought that this person is a different person, but no, he was completely opposite to what he is on social media. So I'll tell you what, when I met him in person, he was 1.5 hours late to that workshop, and he was not even sorry for that. He came and he's like, yes guys, हाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो चलो अब क्लास चालू करते हैं. And he was like that, and his language was also this. So I'm like, see, I'm very like a punctual person. So अगर आप मुझे बोलोगे कि 11:30 बजे आना है, मैं घर से निकलूंगी आधा घंटे का बफर लेके कि शायद बीच रास्ते में मैं लेट हो जाऊँ या कुछ हो जाए, तो मैं टाइम पे पहुंचूँ और मैं 11:30 शार्प आपको वहाँ मिलूंगी. So I am punctual. I really appreciate punctuality. Whether it's work or it's a personal thing, I highly appreciate punctuality, guys. So it was a negative point for me. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. Anyways, he is obviously a celebrity, so ठीक है, इसका लेट आना बनता है. Then I love kids. I genuinely do. So when we were like taking class, डांस करते करते ना सबसे आगे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. हिमांशु का पाँव उस लड़के पे लग गया. And he was like, oh, अच्छा, side. और फिर वापस चालू हो गया. And I'm like, dude, do you even have the courtesy to say sorry? I mean, I know उसने जानबूझ के नहीं किया, but you know, मेरा मतलब I am like very, I don't know कैसे बोलूँ, I am very sensitive kid. I'm too sensitive. मतलब अगर मेरा पाँव कभी गलती से लग भी जाता है तो मेरे मुंह से वो instantly निकलता है, oh I'm so sorry, are you okay or whatever. So I felt very bad, and I don't know, उसका बात करने का तरीका भी मुझे बहुत off लगा. मतलब again, I am someone who speak in a certain way, you know. I mean, मैं बहुत एकदम क्या बोलूँ, मैं बहुत फैली हुई पर्सन हूँ, बट अपने सिर्फ क्लोज वंस के साथ. सो मैं अपनी घर वालों के साथ ऐसी हूँ कि हाँ क्या कर रहे हो, सब चिल है एंड ऑल. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे बात करती हूँ, बट when I'm talking to someone like for the first time, I do speak in a certain way. So मेरे को उसका बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं लगा, और उस दिन जो मेरा बबल ऐसे बर्स्ट हुआ है ना, एंड आई एम लाइक, मैं इतने टाइम से आई गेस फॉर लाइक good one year, I guess for good 1 year, I was like a crazy fan of Himanshu Dulani. But when I met him for the first time, I'm like, dude, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम वेस्ट करा है एक बंदे पे. But again, I learned so much in that 1 year, because since I was a huge fan of him, I was also like really admiring his work, and I was also working on myself to make sure that I, you know, somewhere be like close to his level. But yeah, that era again I like, because I really worked on myself, but I hate that I really spent so much faltu time on that one guy. So yes, again coming back to the crush thing,
this was the crushing, this was the only crush I had in my entire life. He was the only person I loved so much. And now I regret. I'm like, अब जब ऐसे हिमांशु कोई story भी डालता है ना, I'm like, yeah, so what? So now I just follow him because of work, but I definitely don't follow him because I admire this guy so much. I love this guy so much. So yeah, I know बहुत ज़्यादा मैंने yapping कर दिया guys. And I think here we come to an end to this video. Thank you so much for watching this video. If you came so far, I'm glad that you are here. Believe me, you are my jigar ka tukda, because honestly I love talking. I genuinely do. And if I get to know that you love to listen to me, I would love to make such videos in future. So yes, drop your suggestions in the comment section below. Let me know if you enjoyed watching this video so that I can make more such videos. Also, let me know some topics you want me to talk about, like if you want something to know about content creation, or if you want to know about some hair care videos or whatever. Let me know in the comment section and I will definitely listen to you and work on those videos. Till then, just take care of yourself. Hydrate yourself because it's so hot, especially if you're from Delhi. And yes, I'll see you in my next one. Bye.